Hello dear NEET aspirants, welcome to EduHunt video lecture series. Today in this session we are going to answer some multiple choice questions based on the topic plant tissues. Let's start student illustration 2. We have finished the student illustration 1 that was mainly focused on meristems especially. In this student illustration part, the bits are focused on permanent tissues. Let's start answering. Parenchymatous tissues is the seat of photosynthesis, storage of food material, secretion and excretion, all the above. What do you think about this question? Yes, the question is based on the features of parenchymatous tissue. If you know the features of parenchymatous tissue, then we can answer this question easily, because parenchymatous tissue it is a living cell, it is a living tissue, possess living cells, group of living cells. They contain the chloroplast, help in photosynthesis, that is why it performs photosynthesis, as well as the food stored in the tissue. Secretion and excretion also done by this parenchymatous tissue. That is why the correct answer is all the above. All above are the functions of a parenchymatous tissue, whether it is a chlorenchyma or anirenchyma or storage parenchyma, whatever be the type, it performs all the functions. It is a general parenchyma, performs all these functions. Which of the following is an effective tissue of growing organs with sufficient elasticity? Elasticity, whenever this word comes, elasticity, elastic means it is flexible, the cell is flexible. When the cell becomes flexible, if there is no cell wall deposition, there is no secondary cell wall or any other materials present in the cell wall other than cellulose and hemicellulose. So that is the primary feature of a parenchymatous tissue. Parenchymatous tissue, it is covered by, each cell is covered by a primary cell wall only. There is no other material like pectin or lignin material in the cell wall. That is why parenchymatous cells have another feature, that is de-differentiation. Though it is a permanent tissue, అది పర్మనెంట్గా డివైడ్ అవ్వకపోయినప్పటికీ, పర్మనెంట్ టిష్యూగా కన్వర్ట్ అయిపోయినప్పటికీ, దే కెన్ చేంజ్ అకార్డింగ్లీ based on its need. Based on its need, it can change to a dividing tissue, that is a meristematic tissue. దాని అవసరాన్ని బట్టి మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూగా కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది పారెన్కైమాటస్ టిష్యూకి. అది ఎలా అంటే దెబ్బ తగిలినప్పుడు గాయమైనప్పుడు అక్కడ టిష్యూ పోయి కొత్త టిష్యూ వస్తుంది. అంటే పర్మనెంట్ టిష్యూ రిమూవ్ అయిపోయి పర్మనెంట్ టిష్యూ ప్లేస్లో ఉన్న కొన్ని పారెన్కైమాటస్ సెల్స్ మళ్ళీ డివైడ్ అయ్యి దే రీగెయిన్ దేర్ ప్రాపర్టీ, డివిజన్ ప్రాపర్టీ, అండ్ దే డివైడ్ అండ్ seal the wound. That is the de-differentiation property of parenchymatous tissue. ఈ ప్రాపర్టీ గనక మీకు తెలిస్తే ఈజీగా దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక 2 to 5 బిట్స్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు పారెన్కైమా మీదే. కోలెన్కైమా, పారెన్కైమా తర్వాత చదివే నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ టిష్యూ కోలెన్కైమా. కోలెన్కైమా differs from sclerenchyma. Both are mechanical tissues. Parenchyma is a ground tissue, basic tissue, whereas colenchyma and sclerenchyma are mechanical tissues. Mechanical tissues. What is the difference between these two? It is a living mechanical tissue and sclerenchyma is a dead mechanical tissue. Retaining protoplasm at maturity. Yes, this is a difference between these two, because just now we have
mentioned that point that this is a living mechanical tissue. Living mechanical tissue means each cell of the tissue possesses a protoplasm at maturity. The sclerenchyma cells lose their protoplasm because they are only made up of cell walls. The lignin deposited cell walls, they lose the protoplasm. That is why we are saying that it is a dead tissue. Otherwise we'll say it as a living one. Having thick walls, both possess thick walls. Having wide lumen, no, lumen deenike undi. Being meristematic, no. So the main basic difference between these two is collenchyma is a living tissue, that is why it retains protoplasm at maturity, and sclerenchyma is a dead tissue, it doesn't possess any protoplasm. The cells or tissues of plants which have lost the power of division are called, no doubt it is a permanent tissue, lost the power of division. Meristematic kakapothe enti? Permanent tissue. Protoderm is a kind of meristematic tissue. Promeristem, the name itself is indicating that it is a meristematic tissue, and meristematic tissue, it is a dividing tissue. So that correct answer among these four is the permanent tissue where the division property is lost. Differentiation has been completed. Parenchyma is helpful to plants by, parenchyma ante a parenchyma with large intercellular spaces, air filled spaces, providing buoyancy in hydrophytes, that is exactly true. Absorption in stilt roots, no. Stilt roots ante ekkada untayi, maize మొక్కజొన్న ఉంటుంది కదా, మొక్కజొన్న స్ట్రైట్గా నుంచోడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, స్ట్రైట్గా మొక్కజొన్న చూడండి ఎప్పుడైనా ఆ ఫీల్డ్స్లో అవి స్ట్రైట్గా పెరుగుతూ ఉంటాయి, స్ట్రైట్గా పెరిగిన టపా టపా పడిపోవు. రీజన్ ఏంటి అంటే విత్ ద ఎయిడ్ ఆఫ్ దీస్ స్టిల్ట్ రూట్స్ పైకి ఇలా ప్లాంట్ ఇలా పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి లీవ్స్. బేసిల్లో షుగర్ కేన్కి, మెయిజ్కి బేసిల్ వాట్ ఆర్ దీస్ ఆర్ నోడ్స్. ఈ నోడ్స్ నుంచి లోవర్ నోడ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సాయిల్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రూట్స్ దే ఎమర్జ్ and they penetrate into the soil for additional support, mechanical support ఇవ్వడం కోసం. These are called stilt roots. Stilt roots antam. So, stilt roots are present in maize, giving mechanical strength in plants, giving flexibility to plants. Parenchyma providing buoyancy is the correct option here. Thickening materials present in wall of collenchyma. Thickening materials collenchyma lo lignin tappa migata materials like pectin ఉంటుంది, సెల్యులోజ్ ఉంటుంది, హెమిసెల్యులోజ్ ఉంటుంది. చూద్దాం ఆ 3 పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పాయింటే కరెక్ట్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. పెక్టిన్, సెల్యులోజ్, హెమిసెల్యులోజ్. వై నాట్ దీస్ 3 అంటే లిగ్నిన్ అసలు ఉండదు, ఇంకా సూబరిన్ ఇక్కడ ఉంది, సో సూబరిన్ కూడా ఉండదు. సూబరిన్ సెకండరీ గ్రోత్ స్ట్రక్చర్స్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ సెల్యులోజ్ ఉంది కానీ పెక్టిన్ ఉంది కానీ సూబరిన్ ఇచ్చారు, సో ఇక్కడ సూబరిన్ రాంగ్ ఆన్సర్. కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. స్క్లిరిడ్స్ ప్రాసెస్, అసలు స్క్లిరిడ్స్ అంటే ఏంటి? స్క్లిరెన్కైమాటస్ సెల్స్, హైలీ థికెండ్ వాల్స్, అంతే, హైలీ థికెండ్ వాల్స్ ఉంటాయి. మిగతావన్నీ కూడా ఏ సెల్స్లో అయినా ఉండొచ్చు, ట్యాపర్డ్ ఎండ్స్ అంటే ఏ సెల్స్కి అయినా ఉండొచ్చు. బ్రాడ్ ల్యూమెన్ అవి స్క్లిరిడ్స్కే కాదు వెజల్స్లో కూడా ఉంటాయి. హెమిసెల్యులోజ్ వాల్స్, ఇది వాల్స్. హైలీ థికెండ్ వాల్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ హియర్. Sclerenchyma fibers are absent in, sclerenchyma fibers are absent in protoxylem, protofloem, metaxylem. Sclerenchyma fibers అన్నారు కదా, sclerenchyma ఫైబర్స్ అంటే డెడ్ టిష్యూ. ప్రోటోజైలంలో ఫైబర్స్ ఉంటాయి, ప్రోటోఫ్లోయంలో ఫైబర్స్ ఉంటాయి, మెటాజైలంలో ఫైబర్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ సేయింగ్ that is phloem, xylem, metaxylem, all these are conductive tissues. More than one option is correct. Answer idi, more than one option. All the following statements are correct for cells. Parenchyma, cells of parenchyma except parenchyma cells indake నేను మెన్షన్ చేశాను. If we know the features of characteristic features of parenchymatous tissue, then we can answer more than 2 questions, up to 5 questions. They are generally isodiametric, exactly. They are lignified, they have lignified walls,
లిగ్నిన్ అన్నది ప్యారెన్కైమాకి అప్లికబుల్ కాదు. దే మే బి స్పెరికల్, ఓవల్, పాలిగోనల్ ఇన్ షేప్. ఎస్, ఇది కూడా కరెక్టే. దే ఆర్ ద మెచ్యూర్ సెల్స్. All of the following statements are correct for the cells of parenchyma except this. అంతే కదా, లిగ్నిన్ వాల్స్ ఉండవు అని మనం స్ట్రైక్ అవుట్ చేసాం. సో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. Sclerenchyma tissue is a dash tissue. Sclerenchyma tissue is a mechanical tissue. It is a dead tissue. So dead mechanical tissue. ఇక్కడ ఉంది ఆన్సర్. Which of the following tissues form the main bulk of storage organ? స్టోరేజ్ ఆర్గాన్లో ఎక్కువ ఉండేది ప్యారెన్కైమానే, నో డౌట్. Which of the following tissue provides mechanical support to the growing parts of the plant such as young stem and petiole of leaf? Which of the following tissues provide mechanical support? That is colenchyma. Colenchyma ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మెకానికల్ సపోర్ట్ అన్నారు కాబట్టి, అదర్వైజ్ ప్యారెన్కైమా ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇచ్చేది వెదర్ ఇట్ ఈస్ లీఫ్ ఆర్ స్టెమ్, ఇట్ గివ్స్ కోలెన్కైమా. మెకానికల్ సపోర్టే కాదు, టెన్సిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది. కోలెన్కైమా గివ్స్ టెన్సిల్ స్ట్రెంగ్త్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తుంది. Chlorenthyma is nothing but chlorophyll containing, chloroplast containing parenchyma. Chlorophyll containing parenchyma, ఇప్పుడు నేను ఇలా చెప్పిందే అక్కడ ఇచ్చారు. Chlorophyll containing parenchyma, mechanical tissue between two successive leaf primordia. ఇంక మరి ఇది చదవడం అనవసరం, అలాగని ఎగ్జామ్లో చదవకుండా చేయకండి. బిట్ అన్ని ఆప్షన్స్ ఓపిక్గా చదవాలి. ఒక కొంచెం స్పెండ్ చేయండి టైం, ఓపిక్గా చదవండి బిట్ని పూర్తిగా. Chlorophyll containing parenchyma, that is the correct option. ఒకవేళ దీనికంటే ఎక్కువ ఇచ్చారేమో, ఇది క్లోరెన్కైమా అంటే ఇదొకటి ఇచ్చి, రెండోది ఫోటోసింథటిక్ ప్యారెన్కైమా అని ఇచ్చినా కూడా కరెక్టే. అందుకు మొత్తం ఆప్షన్స్ అన్నీ చదవండి. ఏరెన్కైమా ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ టు ప్లాంట్స్ బై, ఏరెన్కైమా అంటే బయాన్సీ కోసమే, ప్రొవైడింగ్ బయాన్సీ టు హైడ్రోఫైట్స్. ఓకే. ప్రమోటింగ్ photosynthesis, give mechanical strength to plants, giving flexibility. Exact option is Parenchyma provides buoyancy and balancing hydrophytes that float on water. Buoyancy is given by the Parenchyma only. Function of Parenchyma is, it gives both storage and photosynthesis. It performs photosynthesis as well as it stores the photosynthetic food material. Mechanical tissue containing of living cells is, mechanical tissue containing living cells, కోలెన్కైమా. చూసారా, ఇంత చదివిన నేనే క్లోరెన్కైమా మీదకి చెయ్యి వెళ్ళింది. ఎందుకంటే క్లోరెన్కైమా కోలెన్కైమా చూడడానికి ఒకేలా ఉన్నాయి, సిసి. సో మన కళ్ళు చూడాలి క్లియర్గా, క్లోరెన్కైమా ఇచ్చారా కోలెన్కైమా ఇచ్చారా అని చూసి టిక్ చేయండి. మెకానికల్ కాబట్టి కోలెన్కైమా, మెకానికల్ అండ్ లివింగ్ సెల్స్. మెకానికల్ అంటే స్క్లీరెన్కైమా, ఈవెన్ కోలెన్కైమా. లివింగ్ అంటే కోలెన్కైమా, డెడ్ అంటే స్క్లీరెన్కైమా. మనం ఆప్షన్ పెడతాం. కోలెన్కైమా డిఫర్స్ ఫ్రమ్ స్క్లీరెన్కైమా ఇన్ రిటైనింగ్ ప్రోటోప్లాస్ట్ at maturity. Colon, yes. Having thick walls, having a wide lumen, being meristematic. First one is the correct answer because living cell kada, living tissue kada. Which of the following plant organs do not contain colenchyma? Do not contain colenchyma. Colenchyma ante mechanical tissue, living mechanical tissue. ఆ టిష్యూ చెప్పినప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాము colenchyma is only present in dicots. It is totally absent in monocots. So monocot ఎక్కడున్నా దాన్ని తీసి పారేస్తాం. Do not contain అన్నారు. సో do not contain ఆన్సర్ కూడా క్వశ్చన్ బట్టి కదా మనం ఆన్సర్ చేయాలి, ఏది పడితే అది చేయకూడదు. Do not లేదు, ఎక్కడ లేదు అంటే మోనోకాట్లో లేదు కాబట్టి ఇది కరెక్టే, ఇది కరెక్టే. మోనోకాట్లో ఏ పార్ట్లోని లేదు, డైకాట్లో రూట్లో లేదు. ఆల్ ఏరియల్ పార్ట్స్ కంటైన్ కోలెన్కైమా. సో డైకాట్ రూట్లో లేదు, మోనోకాట్లో రెండు పార్ట్స్లోని రూట్, స్టెమ్, లీఫ్ దేనిలోని లేదు. కాబట్టి ఆల్ ద అబవ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. సెల్ వాల్ ఆఫ్ స్క్లీరెన్కైమాటస్ సెల్స్ హ్యావ్ లార్జ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏముంటాయి స్క్లీరెన్కైమాటస్ సెల్స్? లిగ్నిన్ ఉంటుంది. లిగ్నినే స్క్లీరెన్కైమా అనగానే ఫస్ట్ గుర్తుకు రావాల్సిన ఆన్సర్ కూడా లిగ్నినే.
The collenchyma is thickened due to the deposition of pectin. Yes, lignin, cutin, suberin, pectin lo pectin is the pectin is deposited in the corners. Which of the following tissue provide tensile strength to young dicot stem against bending and swaying? That is tensile strength. Collenchyma. Plastids are absent in sclerenchyma. అసలు ప్రోటోప్లాజమే లేదు కదా, అందుకే ప్లాస్టిడ్స్ ఉండవు. The tissue that gives rise to all kinds of tissues, that is meristematic tissue, parenchyma ఇది, because it has the capability of redivision. Which class of tissue seems to be the most primitive among all types of tissues? Parenchyma నుంచే ఇంకా ఇవాల్వ్ అయ్యాయి మిగతా టిష్యూస్ అన్నీ. A vessel-less piece of stem possessing predominant sieve tubes would belong to trochodendron. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏనండి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం లేదు దీనికి. Which tissue performs mechanical function in hydrophytic plants? Aerenchyma. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Which mechanical function అంటే ఇక్కడ none of the above, because ఫ్లోటింగ్ వాటికి మెకానికల్ టిష్యూ అవసరం లేదు. Collenchyma can be differentiated from parenchyma by parenchyma ki difference. Pectocellulosic depositions at corners. బోల్ సార్లు చెప్పుకున్నాం ఇప్పటికే కదా ఈ పాయింట్. పెక్టిన్ డిపాజిషన్ ఉంటుంది, సెల్యులోజ్ హెమిసెల్యులోజ్ కూడా ఉంటాయి కోలెన్కైమాకి. అది కూడా specifically located at the corners. Hydrophytes are able to float due to the presence of aerenchyma వల్ల ఫ్లోట్ అవుతున్నాయి. Aerenchyma occurs in hydrophytes. ఇందాక క్వశ్చన్ 3 సార్లు వచ్చింది చూడండి. Lignin occurs in the cell walls of woody tissue. ఫ్లోయంలో ఉండదు, కార్క్ కాదు, parenchyma కాదు, ఇంకేమవుద్ది? woody tissue. woody అంటేనే xylem. Collenchyma is a living mechanical tissue. వాటర్ కండక్టింగ్ టిష్యూ కాదు, అది xylem. డెడ్ మెకానికల్ sclerenchyma. Photosynthetic tissue. Living mechanical tissue is the correct option. The cells or tissues of plants which have lost the power of division are called permanent tissues. In sclerenchyma wall it is lignified. Lignine కదా sclerenchymaలో మనం చెప్పుకోవాల్సింది lignin గురించే. Which constitutes the thickening in collenchyma? Collenchymaలో thickening pectin, lignin కాదు, pectin. Collenchyma occurs in the stem and petioles of డైకాట్స్లోనే ఉంటుంది. హైడ్రోఫైట్స్లో అసలు మెకానికల్ టిష్యూ లేదు. జీరోఫైట్స్ అని కాదు, మోనోకాట్స్లో అసలు ఉండదు. కరెక్ట్ ఆప్షన్ డైకాట్ హెర్బ్స్. A living mechanical tissue having a cellulosic wall thickening is living mechanical. ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో చూడండి, ఇప్పటికి మీకు వచ్చేయాలి. కోలెన్కైమా, లివింగ్ మెకానికల్ అనగానే కోలెన్కైమా. Which of the following statements true about parenchyma? The cells are generally isodiametric. Correct. The cells may either be closely packed or have intercellular spaces. Even this is also true. It performs various functions like photosynthesis, storage and secretion. Yes. So the correct option is all the above. Anni correcte. Parenchyma gurinchi cheppina anni correcte. The tissue not having specifically thickened walls is parenchyma. Parenchymaలో thickened walls ఉండవు కాబట్టి అది సెకండ్ టైం డివిజన్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంది. Which of the following tissue provide tensile strength to young dicot stem against bending and swaying? ఇది మళ్ళీ వచ్చింది కోలెన్కైమా కదా, సెకండ్ టైం మళ్ళీ వచ్చింది. Plastids are absent in sclerenchyma అని చెప్పచ్చు, బికాస్ sclerenchymaలో ప్రోటోప్లాజమే లేదు, అందుకే లేదు. The tissue that gives rise to all kinds of tissues, parenchyma. Which class of tissue seems to be the most primitive among all types of tissues? Parenchyma. A vessel-less piece, trochodendron. ఇదేంటిది మళ్ళీ వచ్చే possessing prominent sieve tubes would belong to trochodendron.
Which tissue performs mechanical function in hydrophytic plants? None of the above, because mechanical tissues ఉండవు. Collenchyma can be differentiated from parenchyma by tectocellulosic deposition at corners, because లివింగ్ ప్రోటోప్లాజం రెండిట్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది తప్పు. సెల్యులోజిక్ వాల్ కూడా ఉంటుంది, ప్రోటోప్లాజం రెండిట్లోని ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా తప్పు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ డిపాజిషన్ ఆఫ్ పెక్టోసెల్యులోజిక్ సబ్స్టెన్స్ ఎట్ ద కార్నర్స్. హైడ్రోఫైట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫ్లోట్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఏరెన్కైమా. ఏరెన్కైమా అక్కర్స్ ఇన్ హైడ్రోఫైట్స్. ఇది ఒకటే. లిగ్నిన్ అక్కర్స్ ఇన్ ద సెల్ వాల్స్ ఆఫ్ woody tissues. Okay children, with this we have finished successfully the student illustration part of 2. Second student illustration also completed. In the first student illustration, in the first part of the student illustration 1, it is focused mainly on the meristematic tissues, and in this student illustration part the multiple choice questions were focused on సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూస్, పారెన్కైమా, కోలెన్కైమా అండ్ స్క్లెరెన్కైమా. ఈ మూడింటి చుట్టే క్వశ్చన్స్ అన్నీ తిరిగే చూడండి. పారెన్కైమా ఫీచర్స్, కోలెన్కైమా ఫీచర్స్ అండ్ స్క్లెరెన్కైమా ఫీచర్స్ క్లియర్గా మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆ డిఫరెన్సెస్ చదివేటప్పుడే అన్నిటికీ కూడా కంపారిటివ్ స్టడీస్ చేయండి. కంపారిటివ్ స్టడీస్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఈవెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ టు remember also. By following simple techniques it becomes easy for you to remember all the concept and all the multiple choice questions that are given in the exercise. Okay, I hope you all follow my instructions well and also keep rocking in your future. All the best.